Hola, buenos días a todos. Llegamos a la última sesión de este World Meat Forum. Mi nombre es María Naranjo, soy la directora de Industria Alimentaria de ICEX y bueno, para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes y llegar a esta última sesión que organizamos en colaboración con ANICE y FEMA para dar a conocer las oportunidades en mercados estratégicos. Hoy vamos a estudiar el caso de Filipinas. Y no quiero perder mucho tiempo porque, bueno, pues porque tenemos a ponentes muy interesantes que van a compartir todo lo que saben sobre este mercado. Le paso ya la palabra a Miguel Huerta, uno de los organizadores y promotores junto con IFEMA de esta interesantísima feria vertical y secretario general de ANICE. Miguel, cuando tú quieras, gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues soy Miguel Huerta, me he hecho María, secretario general de ANICE, y agradecer pues, a los organizadores de este World Meat Forum, a ICEX, a IFEMA, estas interesantes jornadas que se organizan además en la antesala, como se ha comentado antes, de Meat Attraction. Esta será la quinta edición de esta feria monográfica de la industria cárnica que va a tener lugar allá casi a menos de un mes, del 6 a 8 de marzo de 2023 en IFEMA, con el único objetivo que el de fomentar el comercio y la actividad de los operadores cárnicos dentro y fuera de nuestras fronteras. Es una feria muy ágil, son solo 3 días de duración, pero que tienen una intensísima actividad comercial, con contactos con clientes, con los encuentros B2B en los que participa ICES y que le agradecemos, también encuentros con nuestra administración, con el propio sector y con la asociación, y todo ello además con un coste moderado que garantiza desde luego el retorno de la inversión de los expositores. En esta edición del World Meat Forum hemos recorrido 4 mercados de indudable interés para la industria cárnica: los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, y en esta ocasión le toca el turno a Filipinas. Los países del sudeste asiático son mercados de enorme interés para nosotros, porque en ellos reside una buena parte de la población mundial y además está creciendo progresivamente su nivel de vida y con ello en el consumo de carne y derivados. Y desde luego Filipinas es un buen ejemplo de ello y es lo que ha justificado que sea un país invitado en esta próxima edición de Meat Attraction. Con 110 millones de habitantes, Filipinas es un gran mercado y además un país con una gran tradición en el consumo de carne de cerdo. De hecho, la carne de cerdo es la principal fuente de proteína en ese país, muy por encima de la carne de pollo o la de vacuno. Existen diferencias en el sector cárnico filipino, con una industria transformadora que es muy competitiva, pero con una producción local que todavía no es suficiente para abastecer la demanda interna, y especialmente desde la irrupción de la peste porcina africana en el año 2019. De esta forma, esa producción local se dirige fundamentalmente a abastecer las necesidades del consumo de carne en fresco de la población, de carne de porcino en fresco, y solo el 15% se dirigiría a transformación. Esto nos da un nicho, una oportunidad de mercado para los exportadores que dirigimos ese comercio fundamentalmente, como decimos, al sector transformador. En Filipinas, las exportaciones consisten principalmente en carne congelada de porcino, que llega casi al 50% del mercado, de despojos congelados, un 40%, tocino y manteca, un 10%, y resta un 3% para los elaborados cárnicos. En cuanto a España, en el año 2021 fuimos el primer proveedor de carne de porcino a Filipinas, llegando a rozar casi el 30% de las importaciones de dicho país. Pero yo no voy a dar más datos porque seguro que desde comercio lo van a hacer mucho mejor. Sí decir que seguimos teniendo un buen desempeño. En el periodo de enero a noviembre de 2022, las exportaciones españolas de carne de cerdo a Filipinas han crecido un 42% en volumen y un 70% en valor con respecto al mismo periodo del año pasado. Crecimiento que se produce, pues además en un contexto proteccionista sobre el sector porcino local, con una regulación de las importaciones, hay cuotas máximas de entrada de mercancía y también con unos aranceles que gravan la importación, que es verdad que han ido disminuyendo. En cuanto al vacuno, España logró la autorización para exportar carne de vacuno a Filipinas en el año 2020
y después con los listados de exportadores, la aprobación del certificado sanitario, pues realmente nos vamos a febrero de 2021, cuando realmente se abre ese mercado y se empiezan a exportar carne española a ese destino. Filipinas cuenta también con una capacidad de producción local de vacuno limitada. Esa producción, según nuestros datos, pues abastecería solamente la mitad de la demanda interna y por tanto es también una oportunidad de mercado. Hay que dar ánimo a nuestros exportadores de carne de vacuno porque, aunque hemos empezado hace poco, estamos en el 11º puesto de los proveedores a Filipinas, o sea que tenemos recorrido para hasta llegar al primer puesto que ocupamos en el porcino. Y a esto nos va a ayudar la buena reputación que tiene el mercado filipino de los productos europeos en cuanto a calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria. Termino diciendo que con estos datos que hemos dado, no cabe duda que Filipinas está identificado como uno de los mercados objetivos para las exportaciones cárnicas españolas y de ahí la importancia de este seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Le voy a pasar la palabra ahora a Almudena de Castro, que es la directora de este certamen, que va a hablar en nombre de IFEMA. Almudena, cuando tú quieras. Buenos días, gracias María. Soy Almudena de Castro, la gerente comercial de Meat Attraction, y desde IFEMA queríamos daros la bienvenida ya a Meat Attraction, porque realmente de hoy en un mes lo que estaremos es desmontando la feria. Ya habremos celebrado, con lo cual estamos en la recta final. Agradecemos muchísimo a ICEX que durante toda esta semana ha permitido esta puesta de largo de la feria con estos webinarios tan interesantes. Filipinas, como bien decía Miguel Huerta, secretario general de ANICE, que organiza con IFEMA Madrid Meat Attraction, es un mercado muy interesante, el sector nos lo llevaba pidiendo tiempo y por eso este año es uno de los países invitados junto con Reino Unido. Nada más por mi parte, que os esperamos a todos del 6 al 8 de marzo. Es una edición, la gran fiesta del sector, muy importante, entre otras cosas, porque a partir de esta edición Meat Attraction será bienal, con lo cual hasta el 2025 presencialmente no celebraremos este gran encuentro con los profesionales del sector, aunque durante 2024 con María Naranjo, con todo el equipo de ICEX y de los ministerios, por supuesto, MAPA y Comercio, e intentaremos hacer cosas para que el sector siga vivo y defendiendo nuestro sector como se merece. Pero esta oportunidad de este año es única por lo que os digo, que pasa a ser bienal situándose en los años impares. Muchas gracias, estamos a vuestra disposición durante el tiempo que queda, por si necesitáis alguna cosa de invitaciones e información sobre jornadas. Miguel ha hablado de los B2B, también el programa de compradores, Factoría Chef, los foros, con lo cual hay un montón de actividades que si en algo necesitáis de nuestra ayuda, pues estamos aquí para ello. Muchas gracias, bienvenidos a Meat Attraction 2023. Muchísimas gracias, Almudena. Antes de pasar ya a los dos bloques que tenemos previstos en el webinario, comentaros precisamente esa gran oportunidad que antes estaba diciendo Almudena de los encuentros con compradores. Todas las empresas expositoras van a tener opción a los más de 50 compradores internacionales que estamos invitando para tener entrevistas y cerrar sus acuerdos comerciales con ellos. Es una oportunidad muy especial que luego se va a prolongar en visitas a las explotaciones de los ganaderos o de los productores precisamente los días posteriores a la feria. Siempre decimos que a la hora de exportar en todos los mercados y en la medida en que el sector cárnico está diversificando cada vez sus destinos de exportación, es esencial conocer el marco regulatorio. Por eso, antes de entrar ya a conocer lo que son las oportunidades sobre el mercado, vamos a escuchar por una parte a María Jesús Ribot, representando a la Secretaría de Estado de Comercio, y por otra parte a Olga Bani-Andrés, que es la consejera de Agricultura para todo el sudeste asiático, con sede en Singapur y responsable del mercado de Filipinas, comentarnos precisamente cuáles son
son las condiciones de acceso al mercado y qué tienen que tener en cuenta nuestros expositores, pues para exportadores, precisamente para acceder a este mercado. Le voy a pasar ya la palabra a María Jesús para que comience este turno. María Jesús, cuando tú quieras. Hola, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias María, Miguel y Almudena por esta invitación. Como decíais, yo soy María Jesús Ribot, trabajo en la Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías como jefa de área y bueno, pues si me permitís voy a intentar compartir la pantalla para hacerlo un poquito más ameno. No sé si veis mi pantalla completa. Sí, ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Pues nada, en esta presentación me gustaría comenzar poniéndonos un poco en situación con algunos datos de comercio exterior con Filipinas, ya algunos los ha avanzado Miguel, y luego posteriormente daremos alguna cuestión general, muy general de política comercial y de acceso al mercado. Desde la Secretaría de Estado de Comercio, al igual que el año pasado, seguimos creyendo que Filipinas es un mercado muy interesante para nuestro sector cárnico exportador y que puede tener bastantes posibilidades de negocio. Comienzo mostrando un gráfico sobre las exportaciones del sector cárnico español a Filipinas. El saldo de la balanza comercial del sector cárnico es claramente positivo. Las exportaciones de España a Filipinas son mucho mayores que las importaciones, que se puede decir que son prácticamente inexistentes. Nuestras cifras de exportación a este país son bastante elevadas y hay un dato muy positivo, que es que las exportaciones españolas a Filipinas han seguido aumentando aproximadamente un 54% en valor, si yo hablo siempre en términos de valor, respecto a las cifras del año anterior. Y recordemos que ya el año anterior, es decir, el paso de 2020 a 2021, el incremento había sido de un 164%, que no estaba nada mal. Entonces, teniendo en cuenta los datos provisionales que manejamos y que tenemos disponibles de 2022, que abarcan desde enero hasta noviembre, podemos decir que España ha exportado productos del sector cárnico por un valor que supera los 402 millones de euros. Y además, como decía, con Filipinas la tendencia en las exportaciones no ha dejado de crecer desde hace 10 años, con un incremento muy reseñable, claro, a partir de 2020. Para situar ahora nuestros intercambios con este país en el conjunto de las exportaciones cárnicas españolas, si consideramos solo los países terceros sin tener en cuenta los envíos a otros Estados miembros de la Unión, podemos destacar que en 2022 Filipinas ocupó la posición número 4 en términos de valor, por detrás de China, Japón y Corea del Sur. Y en este caso, si hablamos en toneladas, Filipinas ocupó una aún mejor posición, siendo el segundo destino de las exportaciones cárnicas españolas, solo por detrás de China. Es importante señalar también que en 2022 España ha conseguido mantenerse como el primer exportador de la Unión Europea, cubriendo casi el 46% de las exportaciones de carne de la Unión Europea que el país, y seguido ya de bastante diferencia por Países Bajos. Fuera de la Unión Europea, los mayores proveedores de carne a Filipinas serían Brasil, Estados Unidos y Canadá, y España sería, con los datos que manejamos, el cuarto proveedor mundial del sector cárnico a Filipinas. Si nos paramos a analizar qué es lo que exporta España a Filipinas, podemos ver claramente que casi el 98% de las exportaciones en términos de valor corresponden al sector porcino, que ha aumentado más de un 53% respecto al 2021. España es la primera exportadora de la Unión Europea de porcino y dentro de este sector destacan en valor fundamentalmente las exportaciones de partidas de carne congelada y de despojos. Y en este sentido podemos recordar además que en 2021 Filipinas introdujo aranceles reducidos sobre las importaciones de carne de cerdo para compensar sus problemas de suministros que estaban relacionados con la peste porcina africana. Recientemente el gobierno de Filipinas los ha extendido hasta el 31 de diciembre de 2023. Perdonad que se me apagan las luces. Esto facilita sin duda el acceso a los exportadores comunitarios de carne de cerdo. Ya lo avanzaba un poco Miguel.
Y otra cuestión positiva también es que este último año 2022, si bien siguen siendo poco numerosas en relación al porcino, se han duplicado las exportaciones del sector bovino, alcanzando un valor de algo más de 9,4 millones de euros. Y siendo España segunda mayor exportadora de vacuno de la Unión Europea, por lo que los datos son buenos. El mayor exportador de la Unión Europea de vacuno a Filipinas es Irlanda, con mucha diferencia. Y bueno, dentro de este subsector lo más exportado es la carne congelada. Y esto, como decía, es posible gracias a varios años de esfuerzos realizados por la Administración española y que en 2020 dieron sus frutos, consiguiendo España la apertura del mercado de Filipinas para el sector bovino. Y bueno, viendo que las importaciones del sector cárnico en Filipinas están aumentando en los últimos años, pensamos que existen oportunidades de negocio para la exportación de carne, que ojalá puedan ser aprovechadas para nuestras empresas exportadoras. Es verdad que si bien para el vacuno y el porcino el mercado está abierto, para ovino, caprino, así como carne de ave, pues no se registran datos de exportación, ya que para poder exportar sería necesario primero conseguir acordar un protocolo con las autoridades filipinas. Y bueno, en este sentido nos consta que el Ministerio de Agricultura y la consejera agrícola están en contacto con las autoridades filipinas trabajando sobre ello. Una vez hecho el repaso de los datos de comercio exterior, podemos pasar a hablar de las relaciones comerciales. En este sentido, lo primero que podemos afirmar es que a día de hoy no hay firmado un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Filipinas. Se ve ahí un poquito pequeñito en color morado, está en suspenso las negociaciones. Las relaciones comerciales se puede decir que se rigen actualmente por el acuerdo bilateral de colaboración y cooperación entre la Unión Europea y Filipinas, que se firmó en el año 2012 y que contiene compromisos de cooperación y diálogo en ámbitos político, social y económico. Podemos recordar también que Filipinas se ha beneficiado desde finales del año 2014 de algunas preferencias comerciales que la Unión Europea les concedió en el marco del denominado sistema de preferencias generalizadas. El SPG, el Sistema de Preferencias Generalizadas, es un acuerdo comercial autónomo que viene regulado por el Reglamento 978 del 2012, que ahora mismo se encuentra en proceso de reforma o de actualización y a través del cual la Unión Europea permite el acceso de productos originarios de países en desarrollo, en este caso de productos filipinos, al mercado comunitario en condiciones preferenciales mejoradas. Los sistemas de preferencias generalizadas se subdividen en varios tipos, el SPG, el SPG Plus o el EVA, dependiendo del caso y del país en cuestión. Y esto al final lo que es un instrumento comercial clave de la política comercial comunitaria de ayuda al desarrollo, pensado para intentar reducir la pobreza en países en vías de desarrollo. Pues bueno, como decía, las relaciones comerciales se rigen actualmente por el Acuerdo Bilateral de Colaboración y Cooperación, pero por otro lado, en 2007, el Consejo de la Unión Europea autorizó a la Comisión a que entablara negociaciones para un acuerdo de libre comercio con la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la que es miembro Filipinas. Sin embargo, en 2009, estas negociaciones con la ASEAN se suspendieron y dieron paso ya no a negociaciones con todo el bloque, sino a negociaciones bilaterales con los Estados miembros de ASEAN, de manera individual. En este contexto, en 2015 se iniciaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Filipinas, con el objetivo de concluir un acuerdo similar al que se alcanzó por la Unión Europea con Singapur, que entró en vigor en 2019, y con Vietnam, que entró en vigor en 2020. Ambos son miembros de la ASEAN. Y la idea, por tanto, era celebrar un acuerdo que abarcara una amplia gama de cuestiones, incluidos pues, los aranceles, los obstáculos no arancelarios al comercio, comercio de servicios, inversión, aspectos comerciales de la contratación pública, propiedad intelectual, competencia, el desarrollo sostenible. Y además, en este caso concreto, se persigue un objetivo último, que es que los acuerdos comerciales bilaterales que se van alcanzando con los distintos países de la ASEAN sirvan de base para un futuro acuerdo de región a región entre la Unión Europea y la ASEAN. Sin embargo, como avanzaban las negociaciones, se encuentran actualmente suspendidas y no sabemos si en un futuro decidirán retomarlas, con vistas a conseguir un acuerdo que mejore las oportunidades comerciales y ayude a superar barreras que puedan estar encontrando empresas exportadoras. Y ya al margen de las relaciones comerciales, en cuanto a cuestiones de acceso al mercado,
Tanto la Unión Europea como la Administración española realizan una labor de detección y de lucha contra las barreras a la exportación que afectan relaciones comerciales, en este caso con Filipinas. Lo que pueden tratarse de barreras arancelarias, de obstáculos técnicos al comercio, de barreras sanitarias y fitosanitarias. Y en este sentido es importante para nosotros la colaboración de las empresas privadas, ya que en muchas ocasiones son quien las sufre y nos lo comunica. Así pues, por un lado, la Unión Europea tiene una serie de instrumentos para ello, para identificar y trabajar con las barreras comerciales, como son los comités como el Comité de Acceso a Mercados, el MAC, y grupos de trabajo de carácter sectorial que cuelgan de él. También el Comité de Instrumentos de Defensa Comercial, el Comité de Política Comercial. Todos estos son foros en los que se analizan los asuntos relacionados con el comercio internacional, con acceso a mercado, con barreras comerciales, entre otras cosas. Y podemos mencionar también la labor que realizan las delegaciones de la Unión Europea en terceros países, en este caso en Manila. Y también algunos instrumentos que pone a disposición la Comisión Europea, como es el caso del portal Access to Markets, que se diseñó para ayudar a las empresas a comerciar con países fuera de la Unión Europea y que puedan aprovechar al máximo los acuerdos comerciales que la Unión Europea tiene firmados con terceros países y bueno, también pueden encontrar información arancelaria y sobre posibles barreras detectadas en terceros países. Y esto era la Unión Europea. También desde la Administración española realizamos esta labor de detección y lucha para un mejor acceso al mercado. Y entre las herramientas con las que contamos podemos nombrar pues, las gestiones directas de las autoridades locales, con las autoridades locales desde nuestras oficinas económicas y comerciales, como la que tenemos en este caso en Manila, o también para cuestiones más de tipo sanitario, las que hace la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y también desde la Secretaría de Estado de Comercio ponemos a disposición pública un portal de barreras comerciales donde se aporta información sobre posibles barreras detectadas y cualquier persona puede realizar consultas o aportar información sobre problemas que haya detectado a la hora de exportar a terceros países, en este caso pues, a Filipinas. Y por último nombrar los grupos de trabajo para la internacionalización, como es el grupo del sector de cárnicos. Este grupo de cárnicos es un grupo coordinado por la Secretaría de Estado de Comercio, presidido por esta Subdirección de Comercio Internacional de Mercancías y donde participan el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Sanidad, ICEX y, por supuesto, las asociaciones sectoriales con intereses en la exportación de productos cárnicos a terceros países. El grupo se convoca periódicamente y lo que busca es coordinar entre la coordinación, digamos, entre las distintas administraciones y el sector para establecer prioridades respecto a solicitudes de apertura de mercado a otros países en función del interés de los sectores y los beneficios que la apertura de cada mercado pueda suponer a nuestro país. Y bueno, por mi parte nada más. Esperamos que la Feria de Meat Attraction sea un éxito y desear muchísima suerte a los exportadores. Por supuesto, pues estamos a vuestra disposición para lo que consideréis que podamos ser de utilidad y podéis escribirnos un correo a esta dirección que aparece en la diapositiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Jesús. Como siempre, un gusto escucharte. Ahora vamos a conocer de primera mano por parte de nuestra consejera de Agricultura para todo el sudeste asiático, Olga Bani Andrés, cómo están precisamente esas condiciones regulatorias de acceso al mercado. Olga, todo tuyo. Puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes aquí ya desde Singapur a todos. Encantada de estar en otra ocasión con vosotros. Muchas gracias, María, muchas gracias, IFEMA, por esta invitación y encantados de poder colaborar en un evento como este que yo realmente me considero de gran utilidad y para arrancar la Feria de Importación. Voy a compartir con vosotros una presentación. Vamos a ver, espero que la veáis todos bien. ¿La veis bien? Sí, lo vemos muy bien, la vemos perfectamente. No la vemos en pantalla completa, pero la vemos perfectamente. Esperamos a ver si no tenemos la pantalla completa. ¿Así mejor? Sí. Ahora, fenomenal.
Pues para empezar, vuelvo a presentarme. Soy la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación del Sudeste Asiático y tengo la sede aquí en Singapur, pero estoy acreditada en 6 países. Entre ellos Filipinas, también Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur e Indonesia, los 6. Sí, me gusta poner esta diapositiva porque va marcando los que son los principales destinos comerciales en el sector agroalimentario y Filipinas está en azul oscura por algo. Y después porque realmente es muy importante de los 6 países en los que yo estoy acreditada, el 60% de nuestras exportaciones se dirigen del sector agroalimentario y se dirigen a Filipinas. Por lo tanto, incluso en años en los que hay un crecimiento generalizado de todos ellos, Filipinas aún tiene un crecimiento mayor. No voy a entrar muy en detalle porque esto ya lo hemos ido comentando los anteriores ponentes también, pero bueno, yo creo que con datos de CESGAN es importante tener en cuenta el posicionamiento que tiene Filipinas con datos de volumen provisionales con el año 2022. Respecto a porcino, efectivamente seguimos siendo el segundo puesto, a pesar del incremento importante que ha tenido Japón también este año, pero bueno, pues me mantengo en este segundo puesto con un incremento, pues sí, cercano al 40% de incremento en volumen para el porcino. En el caso del vacuno, animar al sector y solicitarle también, a pesar de que siga, por supuesto, teniendo que tener una importante apuesta por este país, porque se han duplicado las cifras de un año a otro. Si el año pasado estaba en el puesto 9º, este año está en el puesto 4º. Lo que realmente es una cifra realmente destacada. Si comparamos, por supuesto, las toneladas no tenemos nada que ver una con otra, pero si comparamos los sectores por separado, es realmente importante. Y bueno, pues también me ha parecido interesante hacer una comparación de las exportaciones de carnes en millones de euros, en este caso, dentro de Asia. Y bueno, pues ahí vemos cómo Filipinas se mantiene en el 4º lugar y la gran importancia que tiene todo Asia y todo el sudeste asiático en este mercado cárnico. El valor de Filipinas a nivel de millones de euros, pues pasamos con datos completos de 2021 260 millones, con datos hasta noviembre de 2022 de 401 millón de euros, lo que realmente unas cantidades muy, muy importantes. Hablando de qué exportamos y del volumen de exportación, bueno, pues efectivamente el 99% de lo que exportamos sigue siendo porcino, es realmente el mercado más mayoritario y principalmente en el caso de porcino, en volumen se exportan vísceras, también seguidos de diferentes cortes de carne, también seguidos de grasa. Realmente cantidades que han ido evolucionando de una manera muy importante. Los preparados cárnicos tienen una evolución un poco más desigual, pero bueno, pues han mantenido también este año respecto al anterior. Para el mercado del vacuno, lo que hemos comentado, hasta que no se abrió en el 2021 realmente fue efectivo la apertura de mercado, pues era completamente testimonial y a partir de 2021 fue un salto muy importante, muy insistente, pues que se ha vuelto a duplicar de 2021 a 2022. Las exportaciones de carne, en el gráfico que vemos debajo, del 2016-2022, vemos este gran aumento que ha tenido a partir del 2020. Pero esto no nos tiene que hacer pensar que si nos vamos todavía más atrás, el incremento ha sido constante y ha sido muy interesante cómo ha ido evolucionando durante todos estos años. Incluso desde el 2013 hablábamos de cantidades pues, mucho más inferiores, una evolución realmente muy favorable en este mercado. Y como comentamos, estamos hablando principalmente de carne de porcino cuando hablamos de volumen por especies. Y aquí volvemos a ver un poquito la evolución en el volumen de exportación en toneladas, con datos de CESGAN, de la base de datos que utilizamos desde el Ministerio de Agricultura cuando tenemos que emitir los certificados de exportación. Bueno, pues estas por toneladas vemos
el crecimiento importante en porcino y esa línea continuamente ascendente de vacuno. Y bueno, pues entrando ya un poquito más a lo que son los acuerdos que tenemos firmados con Filipinas, pues respecto al de carne y productos cárnicos de porcino, tenemos 2 certificados, uno para productos carne fresca y congelada, despojos frescos y congelados, tocino, todo menos lo que son productos derivados de porcino, productos curados y cocidos, que para eso tenemos otro certificado acordado con las autoridades filipinas. Ponemos, por supuesto, a disposición estas diapositivas. Ahí podéis tener claros todos los conceptos arancelarios que están recogidos en cada uno de los acuerdos. Para la carne y productos cárnicos de vacuno, como hemos comentado, se llegó al acuerdo, se hizo efectivo en el 2022 y ahí viene también, está recogido todos estos productos. La carne fresca y congelada, los productos cárnicos, los despojos frescos y congelados. Me gusta esta diapositiva para tener en cuenta que el número total de países autorizados que tenemos, para poner también en valor el dinamismo, la calidad y el buen hacer de nuestras empresas, porque hay muchos países acreditados, autorizados, y a nivel de cifras de exportación, bueno, pues somos auténticos líderes en el sector. Ahí tenemos 14 países con acreditación de sistema, de ellos son 8 dentro de la Unión Europea, y luego hay otra serie de países que no tienen la acreditación de sistema, que tiene que ser una acreditación por establecimiento. En esta diapositiva me gustaría poner también de manifiesto que estas autorizaciones tienen unos estatus, unas fechas de validación. La mayoría, como podéis ver en esta diapositiva, la mayoría están pendientes de revalidación. España tiene la revalidación el próximo 2 de abril de 2023. Hemos estado en contacto con las autoridades y, como en la mayoría del resto de los Estados miembros, aunque no se haga esta revalidación, las condiciones no van a cambiar, van a seguir siendo el mismo estatus para nuestras exportaciones, como está ahora. Si bien estamos en negociaciones con ellos y intentaremos que se pueda hacer la renovación lo antes posible. En cualquier caso, tranquilidad absoluta, porque las condiciones van a ser las mismas más allá de esta fecha del 2 de abril de 2023. Y bueno, pues también recordar a todos los establecimientos que por supuesto, cuando se registran en el proceso de listas de establecimientos, están dispuestos a asumir cualquier tipo de auditoría, de inspección por parte de las autoridades filipinas en aquel momento, y también a sufragar también los gastos que pueda llevar a cabo este tipo de operaciones. Con datos de la propia página web del propio Ministerio de Agricultura filipino, de la Dirección General BAI, tienen los datos, ya han sacado los datos completos de 2022, y ahí vemos la posición del volumen de carne y vísceras de porcinos importadas por ellos. Realmente creo que es impresionante ver dónde está España. Con en primer lugar, pero con muchísima diferencia al resto de los estados, el porcino. Respecto a carne de vacuno, bueno, pues aparecemos, porque hasta ahora no habíamos aparecido. Estábamos en un lugar, no nos queda todavía, por supuesto, como decía el presidente Benítez, mucho por hacer, pero estamos ahí y estamos con un crecimiento muy importante. Número de establecimientos que tenemos autorizados, vamos incrementando poco a poco. En realidad, este año la mayoría de las comunicaciones que hemos hecho a las autoridades de Filipinas han sido actualizaciones para mantener siempre la lista perfectamente actualizada, que no haya ningún problema de cara a cuando lleguen los envíos a Filipinas. Y van poco a poco. El año pasado me parece que estábamos en 28 en vacuno, han sido 3 más este año, y estábamos sobre 170 y tantos en porcino y hemos llegado a 185. Bueno, pues es un incremento, no es tanto ya el número de establecimientos que se está autorizando, sino que estos establecimientos autorizados están llevando a cabo procesos de comercialización y de exportación. Y recordar el procedimiento de autorización.
Es completamente diferente el que se lleva a cabo entre carnes, despojos frescos, congelados, refrigerados, de porcino y vacuno, con el de los productos cárnicos. Explicaremos un poquito más adelante porque, de hecho, es que son dos autoridades diferentes las que llevan a cabo estos controles. En el procedimiento de autorización de carnes y despojos frescos, congelados y refrigerados, todos los procedimientos que tienen que cumplir nuestros productores y nuestros exportadores están en esta página web, están allí en el buscador, pueden perfectamente poder consultarlos y si tienen cualquier duda, ponerse en contacto con el Ministerio de Agricultura para que se la puedan resolver. El acuerdo sanitario entre España y Filipinas es con el Departamento de Agricultura para este producto y aquí es un acuerdo no de establecimiento, sino de país, de sistema. Esto nos permite que la autorización específica por parte del Ministerio de Establecimientos sea especialmente ágil. En realidad, lo que nosotros hacemos a Filipinas es comunicarle el listado de establecimientos y comunicarles las diferencias, las actualizaciones que haya podido haber y las altas. Y ellos le dan por válido una vez que nosotros nos hemos comprometido, hemos llegado a este acuerdo y por supuesto garantizamos que cumple con todo lo que se ha acordado. ¿Qué actividades necesitan estar en estos listados? Pues todos los mataderos, las salas de despiestes y los centros de reenvasado. No es necesario que los almacenes frigoríficos ni otros comercializadores o exportadores estén en estas listas de establecimientos, pero recordar que siempre se tienen que suministrar de establecimientos autorizados. Y también, muy importante, hay que tener en cuenta, ya no tanto quizá para el porcino, pero también para el vacuno, que los animales tienen que ser criados y sacrificados en España, que no se permite que sean animales que hayan nacido en otros establecimientos ni en otros países. Y luego, bueno, pues realmente el procedimiento para el establecimiento es un procedimiento más que entra dentro más del ámbito nacional y que compete más a las diferentes autoridades de nuestro país. El procedimiento es como todos los que se llevan a cabo a través del Ministerio de Agricultura, una solicitud a CESGAN, a nuestra base de datos. Ahí se les van a pedir pues, que cumplan esos, que cuando rellenen los documentos en el CESGAN sean lo más similares posible a lo que tienen ellos, vamos, idénticos a la información que dan a nivel de domicilio y de todos sus datos de su registro general sanitario. Y, por supuesto, tienen que cumplir tanto con la normativa de la Unión Europea como con la normativa de Filipinas. En la propia página web pueden acceder a la normativa que va sacando Filipinas y, bueno, pues si tienen cualquier duda, pues a su disposición. Y, por supuesto, tienen que cumplir con todas las condiciones sanitarias, de higiene necesarias. Y ya, una vez que hemos mandado la lista, que se ha autorizado el establecimiento en España y se ha actualizado la lista ante las autoridades de Filipinas, es muy importante que para cada uno de los envíos, parte del certificado sanitario correspondiente, se incluyan los permisos de importación, los SPS. En este sentido, aunque la obligación y la responsabilidad es del importador, sí que consideramos que es realmente de interés por parte del exportador que le pida el documento completo, no solamente el número, y que nosotros podamos utilizar ese documento para incluir este certificado de importación en la casilla del certificado sanitario correspondiente. Es una exigencia del gobierno de Filipinas, que además así también evitamos cualquier tipo de problemas en los envíos. También es importante que se cumpla con toda la normativa, también más allá de la normativa sanitaria, con otro tipo de normativas también dentro del marco de la higiene, el marco del etiquetado, el marco del embalaje, que muchas veces cuando tenemos problemas en fronteras es más porque no viene la adecuada etiquetado, adecuado embalado, adecuada identificación y que por el propio problema de la mercancía. Y bueno, recordar que para los productos cárnicos procesados es otra administración la que lo valida y son otras normas. Si bien al principio todo lo hacía el Ministerio de Agricultura, poco a poco se ha ido transfiriendo este tipo de competencias al Food and Drug Administration, que es quien ahora lleva el tema de los productos cárnicos procesados. En este caso, reconoce la certificación sanitaria del país de origen,
por lo que no se necesita ni una autorización de país, ni una autorización de establecimientos fabricantes, ni visitas de inspección. Simplemente se tiene que asegurar el exportador, tiene que contar con un importador en Filipinas, tiene que contar con una licencia de operador este importador, y el producto, petición de este importador, tiene que estar perfectamente registrado para las autoridades del país. Y bueno, pues también tener en cuenta que cualquier cambio que sufra el producto, ya sea de composición o de etiquetado, pues tiene que comunicarlo para que se actualice este certificado y evitar cualquier tipo de problemas. Y por supuesto, el certificado sanitario es el específico, el que aparece en pantalla, no es que es diferente a la anterior. Y bueno, también quería comentar, si bien aunque no es específico de Meat Attraction, sí que de carne, sí que creo que es muy importante que hemos conseguido un acuerdo en Filipinas en base de regionalización para la influenza aviar de alta patogenicidad. En octubre de este año se aprobó una regionalización en concreto para la importación de pollitos de un día y huevos para incubar, puesto que es el mercado que tenemos ahora mismo abierto relativo al sector aviar, no tenemos la carne de pollo. Y bueno, tuvimos una aproximación práctica y llegamos a un acuerdo de que la importación es posible siempre que la granja esté en una provincia libre de gripe aviar. Es decir, se ha utilizado la demarcación de provincias. Y bueno, si la granja está situada en una zona limítrofe entre dos provincias, debe de estar en una provincia, es decir, si está en la provincia libre, pero muy cerca de una provincia que ha tenido un foco, pues debe tener por lo menos un radio de 10 kilómetros desde el foco si la granja quiere estar. Creo que para nosotros es una prioridad llegar a acuerdos de regionalización para en este caso la influenza aviar en los diferentes países que tenemos, porque desde luego creemos que es un avance importante que en estos países reconozcan el principio de regionalización ante diferentes problemas de enfermedades sanitarias. Y bueno, pues que estamos ahora mismo en negociación, pues estamos muy implicados también en el proceso de alimentación animal de PAPs. Hemos reanudado este proceso el año pasado y estamos en plena negociación, creando listados de empresas españolas interesadas y esperamos que en breve se pueda ir avanzando en esta negociación y que pueda hacer una auditoría para el tema de la alimentación animal. Respecto a la carne de productos cárnicos de ave y carne de ovino, bueno, pues se remitieron los cuestionarios del país. En el año 2022 realmente no ha habido importantes avances respecto a tener en cuenta auditorías. Seguimos negociando, seguimos intentando que se abran estos mercados y esperemos que en breve podamos tener resultados. Y nada, y por último, comentar también que respecto a Meat Attraction, como Filipinas estáis invitado, vamos a contar con el director del BAI en las ponencias que vayan a dar dentro de Meat Attraction, y creemos que es una oportunidad contar con el director general, por supuesto, el doctor Paul Limson, que va a poder estar con nosotros en España acompañándonos en esta feria. Nada más, y bueno, pues muchas gracias a todos. Por último, pongo estos 3 enlaces, un correo electrónico de genérico de mi consejería para cualquier duda que podáis tener, ya no solo para Filipinas, sino para todo el sudeste asiático, de los países en los que estoy acreditada. Y, por supuesto, también podéis contar con el servicio de explotación animal del mapa y la página web del servicio donde está el acceso, la información de acceso a mercados de TESGAM, para que, por supuesto, son herramientas a disposición de nuestro sector para ayudarle en la acreditación y en este proceso de exportación en la parte sanitaria. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Olga, desde luego por la exposición tan detallada. Tenemos una pregunta de Jesús Centenera. Jesús, no sé si puedes abrir el micro o hacer la pregunta en el chat para que se la transmitamos a Olga.
Pues esperamos que la ponga en el chat y luego te la comento porque había levantado la mano durante la exposición. Vamos a pasar ya a la última parte de esta presentación, que son las oportunidades en el mercado. Tenemos aquí a Jun Santos, que es analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial en Filipinas, y está acompañado por Jess Cham, vicepresidente de una de las empresas más importantes de importación de productos cárnicos en el mercado. This last part of the session is going to be held in English. Jun Santos, the floor is yours. You can intervene whenever you want. And Jess Cham, thank you very much, Mr. Cham, for being with us this afternoon. Jun, cuando quieras. Gracias, María, y buenos días, España. Un saludo a todos los amigos en España. Good afternoon, Asia, Olga, hola, and Jess. Thank you for joining us now. So we will continue in English, and let me share my presentation. ¿Se ve bien? Vale. Perfecto. Okay. So on behalf of our Economic and Commercial Counselor, Silvia Torices, a warm welcome to this segment, and a big thanks to Ethics, Anice, MAPA, and of course, IFEMA for this opportunity. Joining me later on is Mr. Jess Cham, proprietor of My Own Meat Shop and head of the Meat Importers and Traders Association of the Philippines, better known as MITA. Mr. Cham has been supporting the interests of the meat imports industry in the Philippines for many years now, specifically on unfavorable issues related to market and non-market barriers hounding the meat imports industry in the Philippines. And in fact, Mr. Cham has been instrumental in achieving a lower import duty for meat to combat increasing prices and inflationary pressures. We were also supposed to have with us today Mr. Jimmy Escaño, CEO of JEDCO, but he asked to be excused as he is not feeling well enough to participate in this webinar. JEDCO is based in Cebu, and we had hoped to listen to his experience on the specific characteristics of the Visayan and Mindanao markets for imported meat. In any case, Mr. Escaño will attend the Meat Attraction Fair in Madrid, so you'll have the opportunity to meet him there. If you want to meet him, feel free to email me at jpsantos@comercio.mineco.es, and we can arrange a scheduled meeting for him in your booth. Very briefly, we will start by giving you a short introduction on the country, specific highlights of the Filipino market, consumption habits, main partners, a brief analysis of the supply and demand, and our humble opinion on some opportunities for tapping this market. As you can see, the Philippines has a landmass slightly smaller than Spain, and the insular nature of the country is a major factor that hampers transportation and logistics. The Philippines has more than 100 million inhabitants, as Miguel pointed out, and is the second largest in population in Southeast Asia after Indonesia. While we usually divide the country in three major regions, in blue, we have outlined Luzon, by far the most populated region with more than 62 million inhabitants, and subsequently the focal point of industry,
services, and imported consumer goods. As you will see in a later slide, more than 30% of GDP is generated around the National Capital Region located in Luzon, and maybe 50% of GDP is in a 50-kilometer radius from the capital. This also translates into an electricity consumption of around 50% of the total national consumption, and also indicates that due to the higher purchasing power of National Capital Region residents, most of the premium imported food consumption is concentrated in Luzon. Another important factor is the relatively young population surrounding the major universities in the capital of Luzon. Half of the country is younger than 25 years and will subsequently result in a higher consumption of meat. The Philippine economy has grown substantially over the past years. Up until the pandemic years, the Philippines has been blessed with growth rates of 6 to 7%. Thanks to the reactivation of the economy plus the influx of overseas worker remittances, the business process outsource industry, and the revenge spending consumption, the economy grew by 7.6% in 2022 and is estimated to grow by another 5.6% in 2023. The more traditional or native diet consists of rice, fish, and vegetables. So the Philippines is arguably the most Western influenced country in Asia. So there is a high prevalence of fast food consumption. Post-World War II influence from visiting US Armed Forces introduced the popularity of canned processed meats, such as corned beef, spam, and sausages. Pork is very important to the Philippine diet, as traditional dishes inspired by Spanish and Chinese cuisine contain a high percentage of pork meat. Yet, chicken is slowly displacing pork, as noted by the increased consumption of chicken in fast food chains. Beef, however, is still considered a premium item and is mostly imported due to the low quality of local livestock. The distribution and cold chain is a major handicap, and until lately, frozen meat is generally considered inferior to fresh meat. Local authorities are highly protectionist. They impose several restrictions for imported food and maintain other non-tariff barriers, such as treating the EU countries individually, despite common EU sanitary and traceability standards, as well as delaying inspection missions for accreditation purposes. As Olga mentioned, we will focus our discussion on pork and beef products, as these are the only accredited meats for now. A brief mention on tariffs show that beef duties are at 10% and pork at 15 to 25%, depending on the quota of the importer, 3 to 7% for offals, and up to 40% for cured meat, such as jamon, cecina, and chorizo. Talking about Spanish meat, Spanish pork has been in the market since 2002. In fact, I personally coordinated the accreditation inspection back then, as well as the promotion of jamon to introduce the product and to prime the market. While beef received its accreditation over 2 years ago,
Although this has since enjoyed substantial growth, although the product is more suited to the premium segment of the market, as European prices are not competitive with the cheaper Brazilian and Indian beef of lower quality, which is favored by the meat processors. As of now, the Department of Agriculture has not convened their meat accreditation committee and have no accreditation inspection missions scheduled for 2023 as of this month. However, the status quo of the previous accreditation will be respected and imports will continue to be allowed until the next accreditation inspection can take place. For total imports of pork and beef, the data for 2022 indicates around 222 million kilos of pork and around 4 million kilos of beef were granted import permits by the Bureau of Animal Industry. Although Spanish beef is still relatively unknown, as the market has traditionally been dominated by USDA and Australian beef, local consumers are more aware of what an Angus and Wagyu variety is. However, very few have heard of Ternera de Ávila or Rubia Gallego, for example. Importers are also more used to the type of cuts as named by US and Australian butchers, which vary somewhat from Spanish cuts. Maybe Mr. Cham can tell us more on consumer preferences, especially how Irish beef imports have already overtaken US beef. On the other hand, Spanish pork products have enjoyed a distinct advantage as a result, in part, of the demise of the local hog industry due to the outbreak of African swine fever, or ASF, which created a vacuum in the pork supply of around 500 million tons, if I'm not mistaken. So until beef products gain sufficient traction, Spanish pork will dominate the import market from Spain. And until we receive updates from the Bureau of Customs, we can only share figures from 2021, mainly to give you an idea of the major players in the beef and import sector. Many of these companies are probably already clients of yours. So to place our figures in a proper context, this slide will illustrate the size of the total Philippine pork and beef market in relation to each population of the country. As you can see, Filipino individuals consume way less meat than our Chinese and Vietnamese neighbors, at around 15 kilos of pork per annum and 3 kilos of beef every year. Europeans would probably consume 3 or 4 times more. Although the absolute figures of this graph may appear conservative, the FAO projects a steady upward trend for all types of meat. It can be noted, however, that the consumption of poultry products may soon equal and possibly surpass pork. Recent geopolitical conflicts have made it less viable for the local livestock industry. Feed inputs, transport costs have skyrocketed, forcing local hog raisers to cease operations. In fact, some of them find it more viable to rely on imported meat and trading this with their traditional wholesale and retail partners. So some of the competitors that stand out, as already mentioned by Olga, Brazil is a leading frozen beef sales leader.
their low price targeting middle income segments, and meat processors for products such as canned corned beef. Australia, a leading supplier of fresh grass-fed meat, has a higher price and targets the upper middle income segment, notwithstanding the cheaper freight costs to bring the meat to the Philippines. While India, a low quality product, has a low price, targeting the low income segment of the market or for processed meat and canned products. On the other hand, the United States is leading with quality frozen beef, second most expensive in price, but receiving extensive support from the USDA with effective campaigns and branding their products like USDA certified Angus beef and Snake River Wagyu. In Europe, Netherlands and Ireland offer frozen offal. Low price marketing opening means possibility of entry with better quality fresh beef. Analyzing the demand, we can see the trend towards the westernization of diet. This will lead eventually to higher meat consumption. On average, Filipino households spend a larger share of their budgets on meat rather than other Southeast Asian countries. The higher income of Filipino households will also tend to increase the trend of spending on meat. The country's highest income regions include the Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Greater Manila, Calabar Zone. Consumer profile would be a young population averaging an age of 25 years old, a growing middle class with more and more habits of eating out in restaurants. And the upper middle income demands more fresh meat. Lower income opts for processed meat products. Price is still the most important purchasing factor. And with the rise of middle class, there would be eventual shift towards better quality. The distribution system in the Philippines is inefficient, costly, and underdeveloped. Therefore, the importer, distributor, agent is the main entry point to the Philippine market and is the optimal, it's better to have a long-lasting relationship with these players. Wholesalers in large urban areas are also common as a way to enter the market. The Horeca, the hotel and restaurant chain, driven by tourism, was affected by the pandemic, but it will be opening up slowly and will produce more demand, as well as a rising middle income and westernization. Retailers are still very powerful. Supermarkets increasingly more relevant, and the chains are aimed at the medium, high, or medium-low segments. The pandemic experienced a surge of online sales with a home delivery of meat products and other food categories as advertised in social media. Delivery companies also flourished and have supported online delivery orders, providing good opportunities for home meat sales. Some opportunities. Well, we can
we can say that decreasing local production and increasing consumption has always been affected by the pandemic, but it's now, and taking into account the outbreak of African swine fever, altogether, the trend of increasing meat consumption in the population will represent an opportunity to export meat into the country in view of the increased demand. Local prices are also increasing, mainly due to the decrease in local supply and the increase of inputs such as feeds and transport. So this will be a positive factor for imported Spanish meat. Worldwide, there is an upward trend during the last years. Spanish pork exports have increased considerably from the years 2020 onward. And the achievement of accreditation of beef, which was already relevant in 2021, has a great potential for growth in the market. We should always also mention at this point the active promotion of Spanish associations such as Interpork and Pro Vacuno, and the constant support of ethics in funding promotional activities such as Madrid Fusion Manila several years ago, and several regional food and wine events highlighting Spanish meat all over the country. Traditional suppliers losing market share will favor new competitors entering the market, such as the case of Spain. The predilection for grain-fed meats is also an opportunity for Spanish producers. Positive local consideration for European production and good perception of Spanish products is also an advantage. Regarding the pork meat, there are two aspects that should be highlighted. Number one, the first one is Philippines has extended the reduced rates of pork until 2023, and an increase in the minimum access volume. Lastly, trade shows that are in the Philippines that are worth visiting or displaying in is MAFBEX, Manila Food and Beverage Expo, WOFEX, which is the World Food Expo, Livestock Philippines Expo, and IFEX Philippines. Lastly, some key market elements would be a definite long-term relationship between trusted intermediaries, which is key for a sustainable business in the Philippines. And it is important to also have a product with good value for money, a standardized product, and important attention to food safety and traceability. At this point, I'd like to say that for additional information, our office provides the following personalized services tailored to the requirements of each company. You may email us at manila@commercial.mineco.es or consult with ESEX for more information on our services. And with that, I'll leave it there, and we'll keep the questions for me later, so we can hear from Mr. Cham for his insights from the importer's point of view. Thank you.
Is that my cue, June? Hi, Jess. Thank you for joining us. So the floor is yours. Thank you, June. Well, first of all, I'd like to thank everybody for inviting me to this webinar. It's a great honor and privilege for me to share again some of our experiences in the Philippines. But at the same time, we also look forward to the support from your governments and our trading partners so that we can expand and grow the market. Well, first of all, congratulations to Spain, because you are now one of the leading suppliers of pork to the Philippines. And I hope you are able to keep it up. As you have said, as June has said, this is a very competitive market, and the market is very price conscious. Now, as a background, my association, the Meat Importers and Traders Association, was founded in 1993, and it was in preparation to negotiate the rules of the minimum access volume. So we were very familiar with how the rules were going to play from the very beginning. There were 11 original members when we founded the association. Out of the 11, 6 have remained. But today we have around 60, 70 members who are all importers in their own rights. I mentioned that we were talking about the market access, the minimum access volume. Now this was under the Uruguay round, which was from 1996 to 2005. And this was supposed to have been succeeded by another round, the Doha round, but that never happened. The talks failed. So we are now still trapped in the Uruguay round until today. So this is now nearly 30 years, from 1996 up to today. Now, under the Uruguay round, the pork meat, the minimum access volume, or what we call the quota, is 54,200 tons per annum. And that is where it has remained until today. Although we see that Spain exported 222,000 metric tons the previous year. And globally, the Philippines imported perhaps around 700,000 tons of pork meat and pork offal. But please bear in mind, the minimum access volume is only 54,000 tons. So importers have been able to find their way around this barrier or this lack of quota, and they've been able to grow their market share. Now, under the quota system, if you have the quota, you can get preferential duty. So today, you are able to import at 15% import duty if you have quota, and 25% if you do not have quota. Previously, it was 30% and 40%. So it is, again, at the expense of the local producers, that with the African swine fever, we were able to convince or persuade, and together with our other stakeholders, to get the government to bring the tariff down to 15% and 25%. This has been extended again for 1 year until the end of this year. However, we have already said to the government that it is very difficult and it is not realistic. But I will talk about that later on. So we talked about the pork meat, which is
the 0203 meat, the quota meat, and then there's the pork offal, which is the 0206 meat, pork 0206 edible offal, and then there's also the fat, the 0209. Now, there is no quota for pork offal, and the duty rate is less than 10% or less. So traditionally, the market or the importers have been more inclined to import pork offal because they don't need quota and it has a lower duty, and because of that, they are able to bring the product to the marketplace at a lower price to the consumers. So we heard earlier that this is a very price conscious market. So because of that, because pork meat is not really affordable to the majority of the Filipinos, they have to resort to pork offal. But with the reduction of the pork tariff from 30% to 15% 2-3 years ago, now we are seeing that there is more pork meat that is being imported. So more 0203 meat is being imported now as compared to before. So it means that pork meat, the real pork meat, has become more affordable to the consumers, so that they are now patronizing more of this meat. Now, bear in mind, we have to remember that even though the Philippines reduced the import duty on pork meat, it is still a very protectionist country. And there is a very strong bias for the local producers and local production. And you can see this by the way government has not acknowledged that it will take at least 5 years to recover from the ASF if they find a vaccine. But in the absence of a vaccine, personally, I think that it will take longer than 5 years to recover. But in spite of that, in spite of our arguments that the low tariff should be maintained for a duration of 5 years, the government still wants to do it on a year-to-year basis. So it is a year of extension, and then at the end of the year, we will have to argue and quarrel and fight the local producers and the government and the legislators in order to get an extension. But this is not the only problem that we are facing. 2 weeks ago, there was a hearing of the Tariff Commission, and this was at the behest of the Senate Committee on Agriculture. The producers are agitating again to raise the tariff of edible offal 0206 from the current low rates of less than 10% to the bound rate of 35%. They have always argued that because of the low tariff on pork offal, that many importers were declaring or misdeclaring pork meat as offal. So a lot of the muscle meat was coming in, but they were being declared as edible offal. Now, we have always pointed out that, that the International Health Certificate is a very strong document, and a strong country, Spain, a country with a strong certification system, you will not be able to fool around and change the description or the declarations on the health certificate. So we bring this to your attention and to your government, and that you must protect the reputation of the health certificate. And with this, in this manner, we are able to show the Philippine government that the documents will prove that the product is indeed, if it is meat or it is offal. Now, I mentioned about the tariff hearing.
And again, there is this challenge to us to raise the tariff on pork offal to 35%. But again, with this challenge comes an opportunity. So we in the association, we have now submitted a position paper to the Tariff Commission, again reiterating that the low tariff on pork of 25% should be for a duration of at least 5 years. And at the same time, that the tariff on edible offal should be brought down to 5%. It's from the current rate of about 10%. And at the same time, we also made a position that the tariff on beef of 0202 and on the beef offal of 0206 should also be brought down to 5%. Now, these are the initial salvos that we present, just to sound them off, to plant a seed, and then we try to develop the arguments and try to find a way forward from here. On the political front, you're aware that we just finished an election and that we have a new government, and President Marcos Jr. is also the Secretary of Agriculture. However, it appears that with his many duties and responsibilities, he has not been able to give the department the attention that is needed. And as a result, the Philippines is experiencing shortages of many products, such as sugar, onion, fish, and of course, this is in addition to pork. And this is resulting in very, very high rate of inflation. So a lot of people are waiting to see if and when he will appoint a Secretary of Agriculture. And at the same time, with the new government, many positions have been filled with new people, not just in the Department of Agriculture, but also in the Bureau of Customs. And with new people, there are new thinkings and new processes and new procedures. So that is something that we are now facing. For example, we are hearing of new regulations with regards to the issuance of the SPSIC, the Sanitary and Phytosanitary Import Clearance Certificate. They are being questioned, the BAI is being questioned by the legislator as to why they have issued so many import permits. And they have done their analysis and they found that 60% is not used. 60% or 40% of the import clearance, it could be the other way around, is not being used. But these new, so now they are saying that they want to scrutinize the pro forma invoice, which is the basis for the application, and they want to scrutinize it so much. And we say to them, look, what does it say? It is pro forma. It is not the final invoice. So why do you want to spend so much attention on that? So this discussion is still ongoing, and it is not just with regard to pork meat, but also with beef, and it is also spilling over into plant food and seafood. But again, this problem presents us with an opportunity. So now we present a position paper to the BAI, and we say to them that instead of a 90-day validity of the SPSIC, they should make it 120 days. And instead of, and allow for an extension in case shipment is not effected within the 120 days. And furthermore, we also bring up the possibility of transferability of the SPSIC
from one accredited importer to another. Now, the reason that there are many applications for the SPSIC is that there is a short validity. It used to be only 60 days. Now it's 90 days, but then the worldwide logistics have also brought about many problems and many delays. And another problem is that for the exporters, if your customer walks away and does not claim the container, then that container is practically lost. You write it off as a total loss because you cannot move it anywhere else. No other importer can assume and purchase this container for you. So this gives an opportunity for us. We are still in the midst of discussion. We hope they will listen, or maybe we can get some small improvement in the current system. On the customs side, whereas previously customs officers only stayed at the port area, now they go to the cold storage warehouses to observe the unstuffing or unloading of the container, and then to ascertain that the products are as declared. Now, meat importation is like since 1996. So it's like 25 years or more, 28 years, 27 years. And these things, in our opinion, are totally unnecessary, and that we are trying to persuade customs and the Department of Agriculture to move to a risk-based inspection system instead of the current system, which is 100% inspection of all containers, or practically maybe 99% inspection of all containers. But so this is what is happening right now. This still needs a lot of work because we have not been able to convince them, and the producers are in opposition, the legislators are in opposition, and of course government, as a protectionist measure, they intend to make things more difficult for imported products. So regulations are getting tighter, and there is a, how will I put it, they like to catch violations. So whether it is Department of Agriculture or the Bureau of Customs, they want to look for violations. So they make it very difficult, and then they try to make you slip, make a mistake, and then you get penalized. So for example, one example is the carton on the label. Now, I had one instance that some product from another country, the exporter did not put the name pork on the carton. So that was a violation. Now, in other case, if your documents say pork trotter, and your carton says, the label says pork feet, that could be a possible violation. So these things like that, we have to be very, very careful not to make these kinds of mistakes that will cause a delay of the clearance, or increase the cost of the importation. Now, together with the growth in the trade, in the volumes that have entered the Philippines, we also see a lot of new importers that have come up. And with many new importers, there will be good ones and there will be bad ones. So we heard from June that you have to establish your relationships, and you have to select the importers, the reliable partners that you want to work with. We just came through last Christmas, and I'm sure a lot of you saw a lot of the port congestion, delayed shipments.
And I think it is safe to say that a lot of importers were trying to bring product in before the tariff went back up to 20 to 30%, because unless it had been extended, the tariff on pork would have gone up from 15 to 30%. And again, another major item of the processors, the chicken MDM, would have gone from 5% to 40%. So there was a lot of products that have come in that we're trying to get in. I think this is a failure of government policy. So this year, in order to prevent that happening again, we will try to get the government to announce an extension or not of the tariff by middle of the year, and not wait until the end of the year, because otherwise this scenario may just repeat itself. So looking forward, the conditions are set for a good year, I hope. The tariffs are down until the end of the year. The concern now will be whether the prices from the plants from Spain will be, I'm sure they will be competitive. The more important question is whether they will be affordable to the consumers. And that is the more crucial question that we need to face. So in summary, you should try to be careful when you export with your documentation, with your labeling, and then you have to be careful as well in selecting your partners so that you have reliable partners who will support you through thick or thin. So I think that's about it. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Jess. At this stage, Maria had another meeting to attend to, so she has asked me to conclude. And I wonder if, I'm told that the chat box has been disabled for the participants, so I'm not sure if we'll get any feedback at this point. But I had my own particular question for Mr. Cham, and if that's how, if you know what the secret of the Irish success is and how Spanish beef companies can compete. Well, Irish beef is grass-fed. Grass-fed, so it's grass-fed. So they are on the same level as Australia, New Zealand, and Brazil, which are all grass-fed. Then it comes down to okay, so, and then the advantage of Irish beef over the Brazilian beef, although they are both grass-fed, is that Irish beef and Spanish beef as well can come in, can get access even if you are bone-in, you have the bone, and you have the offal and bone can also access the market, unlike Brazil. So Brazilian beef can only offer meat, they cannot offer offal. So Spanish beef, because you are trying to position a grain-fed product, there will be a potential market, but the market still does not know what you have to offer. So we have to maybe do more promotions, do more tastings, let the people find out, and we have to educate the market on how to use Spanish grain-fed beef, and introduce, help get the Spanish restaurants or other restaurants to start promoting and bringing the Spanish beef on the menu.
Good. I hope ESEX will take note of your suggestions, and maybe we can see more promotions next year. As well as the products, the new ones that you're bringing in, such as the lechon. There seems to be a particular niche market for lechon in the Philippines, obviously, since lechon is part of the Philippine tradition. Now, at this stage, if there are no other questions or comments, I'd like to thank Jess for your intervention here and your wisdom, as well as everybody from Spain and from Singapore. Olga, muchas gracias. Miguel, María Jesús, Almudena, and bueno, good luck with Meat Attraction. Unfortunately, I won't be able to see you there. Otro año estaré con vosotros, pero a ver si hay mucho éxito. Vais a tener, según Olga, vais a tener a altos cargos del gobierno filipino, que a ver si les convencéis de la calidad española y del producto que están exportando a Filipinas, también para vacuno, ¿no? Y pronto, si con el buen trabajo de Olga, tendremos ave, o sea, pollo es un producto muy importante en Filipinas, y también ovino, ¿no? O sea, con eso, nada más y muchas gracias. Y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Thank Bye, you. Jess. Thank you. Bye-bye. Goodbye.